Okay, 3, 2, 1, it's time. Shall we start? Gut, dann legen wir los. Meine Eröffnungsrede heute auf Deutsch. Ja, Latein kommt abends, Antonio. Bist du dabei mit Latein? Ja, sehr geehrter Herr Professor Berner, lieber Lars, sehr geehrter Herr Kollege McGinnity, lieber Matthew, verehrte Gäste, liebe Fakultätsangehörige, ich freue mich besonders, Sie alle zu unserem Jahresevent Output Dresden begrüßen zu dürfen, welches wir nun endlich nach 2 Jahren Corona-Pause wieder hier durchführen können. Bereits zum 16. Mal werden wir heute ein Programm genießen, was mir persönlich so an keiner anderen Universität bekannt ist. Unter dem diesjährigen Motto Out of the Box findet sich alles und alle zusammen. Präsentationen, interaktive Demos, Fachvorträge, Workshops, Auszeichnungen, Firmenpräsentationen und ein abendlicher Ausklang mit Freibier. An dieser Stelle ganz herzlichen Dank der Robotron Datenbanksoftware GmbH, gegrilltem und Musik. Mit einer Rekordzahl von 47 angemeldeten Projekten erwartet uns dieses Jahr ein besonders spannender und vielfältiger Nachmittag, der uns einen Einblick in die Nachbarinstitute gewährt und unseren Gästen in die Forschung und das Studium hier an unserer Fakultät. Das ist auch besonders spannend für die etwas über 100 Schülerinnen und Schüler des Schülerrechenzentrums, die heute hier ihre Zeugnisse erhalten werden und einen ganz besonderen Einblick kriegen können, was Informatik alles bewegen kann. Ich freue mich auch besonders, dass Herr Professor Bernard aus dem Rektoratskollegium unserer Universität die Veranstaltung mit einem Grußwort begleitet. Und ich freue mich ebenso, dass wir mit Professor Scott Burley vom NASA Jet Propulsion Laboratory in Kalifornien einen wirklich herausragenden Redner für unsere heutige Keynote gewinnen konnten. Sein Vortrag wird uns außerhalb irdischer Sphären bringen. Es geht um Anforderungen und Lösungen zur Vernetzung von IT-Systemen im interplanetaren Raum. Seit unserer digitalen Output im letzten Jahr haben wir als Fakultät wiederum sehr viel erreicht und sind große Schritte gegangen für ein digitales Sachsen. Die Planung für das Center for Interdisciplinary Digital Sciences, kurz KIDS, als Kristallisationspunkt für die Innovation und Interdisziplinarität der Dresdner Digitalisierungsforschung ist abgeschlossen. Das BMBF-Kompetenzzentrum für Big Data und künstliche Intelligenz, SCATS.AI, wird darin die Themenfelder Data Analytics, künstliche Intelligenz allein am Standort Dresden mit 150 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vereinen. Es wurde in diesem Jahr vom Bundesministerium verdauert, auch das ein großer Erfolg für unsere Fakultät. Dafür sind 4 KI-Professuren an unserer Fakultät gerade jetzt ausgeschrieben. Zum 1. Juli ist auch die School of Embedded Composite Artificial Intelligence gestartet und die TU Dresden ist damit Trägerhochschule einer von deutschlandweit nur 3 durch den DAAD geförderten exzellenzgraduierten Schulen zur Stärkung der Ausbildung und Forschung im Bereich der künstlichen Intelligenz. Bereits zum Wintersemester 2022/23 werden die ersten Studierenden auf Master- und Promotionsebene von dieser graduierten Schule hier und an der Partneruniversität Leipzig eine ganz gezielte und einmalige KI-Förderung erhalten, die die bereits vorhandenen Lehrangebote und Forschungsaktivitäten in Dresden und Leipzig bündelt. Das im September 2021 gegründete deutsch-polnische Zentrum für datenintensive Systemforschung CASUS vereint in Görlitz Menschen und Methoden aus den Bereichen Mathematik, Systemtheorie, Datenwissenschaften und wissenschaftliches Rechnen verschiedenster Institutionen. Es widmet sich komplexen Anwendungsfeldern wie der Energiewende, der digitalen Medizin oder dem Klimawandel.
Unsere Fakultät ist auch hier am Aufbau aktiv beteiligt. 2 Kollegen sitzen im Lenkungsausschuss und unsere Fakultät wird die künftige Direktorin oder den künftigen Direktor des Kasus-Instituts mit einer Professur hier bei uns beheimaten. Unsere Professur für adaptive dynamische Systeme ist an einem der beiden BMBF-Zukunftscluster zur Reduktion des Energieverbrauchs von Funknetzen beteiligt. Ihr Projekt D'accord steht für Datenfunknetze mit adaptiver Hardware und KI-Optimierung. Wir sind auch aktiv im DFG-Exzellenzcluster CETI, welches sich den Themen Automatisierung, künstliche Intelligenz, Sensorik und Mensch-Roboter-Kollaboration widmet, sowie der Integration von künstlicher und virtueller Realität mit der Wirklichkeit. Ebenso sind wir am DFG-Exzellenzcluster Physik des Lebens maßgeblich beteiligt, um die Informatik in die Biowissenschaften und in die Medizin zu tragen. Besonders stolz bin ich als Dekan auch auf unsere Preisträgerinnen und Preisträger des vergangenen Jahres, die für die ausgezeichnete Lehre und Forschung unserer Fakultät stehen. Janine Born und Amr Osman erhielten den mit 150.000 € dotierten ersten Preis der Telekom Challenge im Development Stream für ihre Idee zur automatischen Netzwerkisolierung von IoT-Geräten. Andrzej Ruszanski wurde mit dem Dresden Excellence Award ausgezeichnet als einer von nur 4 Dresdnerinnen und Dresdnern für seine exzellente Abschlussarbeit. In seiner Diplomarbeit mit dem Thema Untersuchung zur Durchsetzbarkeit des Schutzziels Verfügbarkeit in 5G-Netzen unter Berücksichtigung nicht vertrauenswürdiger Hersteller von 5G-Komponenten analysiert er die Sicherheit und Zuverlässigkeit unserer Mobilfunkinfrastruktur der 5. Generation. Und Dr. Jens Bornscheid erhielt den Commerzbankpreis für seine herausragende Dissertation zum Thema multimodales kollaboratives Zeichensystem für blinde Nutzer. Die vergangenen 2 Jahre waren aber auch geprägt von Covid-19 und den damit verbundenen Einschränkungen im Arbeits- und Studienalltag. Das tägliche Miteinander ist zunehmend digitalen Konferenzlösungen gewichen. Laborarbeiten waren nur mit starken Einschränkungen möglich und Veranstaltungen fielen ganz aus. Auch wenn uns als Fakultät die Umstellung auf digitale Lehre schnell gelungen ist, so ist das Fehlen des direkten Austausches für kein Studium und für keine Projektarbeit förderlich. Ich möchte mich daher besonders bei meinen Kolleginnen und Kollegen der Fakultät bedanken, die dies mitgetragen haben und mit neuen Ideen und Konzepten für die Umstellung auf die digitale Lehre vorangegangen sind, zusätzliche Beratungs- und Unterstützungsmöglichkeiten für die Studierenden geboten haben und somit weiterhin für gute Studienbedingungen sorgten. Stolz sind wir auch auf die studentischen Projekte, die in der Pandemie entstanden sind, wie zum Beispiel die Matchmaking-App Machinit, die nicht nur hilft, Kommilitoninnen und Kommilitonen zu finden, um Lerngruppen zu bilden, sondern universitätsweit Interessengruppen zusammenbringt. Auch ein im Komplexpraktikum entwickelter Cube misst Luftfeuchtigkeit, Luftdruck, Temperatur und die Konzentration organischer Aerosole und warnt Sitzungsteilnehmer, wenn die Luftqualität im Raum zu schlecht wird. Covid-19 hat unseren Lehr- und Arbeitsalltag verändert. Neue digitale Formate sind entstanden, die es uns auch künftig erlauben werden, mobil zu arbeiten. Aber wir sind auch froh, insbesondere heute, wieder hier vor Ort zu sein. Zu unserer großen Fakultätsprojektschau. Dass dieser Tag eine gelungene Veranstaltung wird, verdanken wir vor allem unseren Sponsoren, ohne deren großzügige finanzielle Unterstützung weder die Ausstattung noch die Verpflegung dieses Events möglich gewesen wäre. Ich bedanke mich daher sehr herzlich bei unseren Goldsponsoren 3M5 GmbH, Accenture Cloud Services GmbH, Amazon Development Center Germany GmbH, Avantgarde Labs GmbH, Descript GmbH, der Kernkonzept GmbH,
Kontext E GmbH, N&P Informationssysteme GmbH, Robotron Datenbank Software GmbH, Saxony Media Solutions GmbH und der Tracetronic GmbH. Sowie unseren Silbersponsoren Cyberus Technology GmbH, FSD Fahrzeugsystemdaten GmbH und der CEDAS GmbH. Ganz herzlichen Dank. Ebenfalls herzlichen Dank unseren Preissponsoren, welche heute herausragende Arbeiten und Abschlüsse von Studierenden mit Preisen auszeichnen werden. Damit würdigen sie zugleich die besonderen Leistungen im Studium und motivieren künftige Studierende zu einem besonders guten Abschluss. Insofern herzlichen Dank an die 3M5, die heute gleich zweimal auszeichnen werden, Cloud & Heat, D3TN, Tracetronic und die Gesellschaft für technische Visualistik GTV. Vielen Dank auch, last but not least, an das Output-Team unserer Fakultät, die diesen Tag mit vollem Einsatz vorbereitet und organisiert haben. Ohne euch wäre diese Projektschau nicht möglich. Und nun wünsche ich uns allen einen spannenden Tag, interessante Gespräche und ein reger Austausch von Ideen und neuen Synergien. Ich übergebe nun das Wort an unseren CDIO, Lars Bernhard. Bitte schön, lieber Lars. Sehr geehrter Dekan, Professor Spalzarini, lieber Ivo, sehr geehrter Professor McGinnity, vielen Dank für die Organisation. Dear Scott Burley, I just saw you entering. Sorry for speaking German. Liebe Studierende, liebe Gäste, es ist mir eine große Freude, im Namen des erweiterten Rektorats, im Namen der Rektorin als CDIO, Chief Digitalization and Information Officer, hier das Grußwort sprechen zu dürfen. Herzlich willkommen zur Output Dresden 2022. Das 16. Mal und das 16. Mal zum Glück wieder in Präsenz. Das ist sehr erfreulich. Dieser Event ist als IT-Event fest etabliert in der sächsischen Landschaft. Und wenn man Gold- und Silbersponsoren hat, dann hat man es eigentlich geschafft, muss man sagen an der Stelle. Dieser Event bringt Studierende, Wissenschaft, Wirtschaft zusammen, schafft Grundlage für Karrieren, erzeugt neue Partnerschaften und neue Ideen. Wir leben in der Digitalisierungsära und wissen alle, wie enorm wichtig die Ausbildung von ausgezeichneten IT-Fachkräften ist. Sie werden alle dringend bei uns und in allen Branchen benötigt. Wir freuen uns daher sehr, dass es der Fakultät Informatik in den vergangenen Jahren immer wieder gelungen ist, ihre Studienanfängerzahlen konstant zu halten, damit mehr als 2000 Studierende zu haben, davon fast ein Drittel internationale Studierende, das auch dank der 3 internationalen Masterstudiengänge. Dafür schon mal an dieser Stelle vielen Dank. Mit dem immer weiter wachsenden KI-Fokus ist die Fakultät Informatik eine ausgesprochen wichtige und geschätzte Partnerin für zahlreiche TOD-Forschungsprojekte. Fest verankert in 6G Live, in den beiden Exzellenzclustern, das haben Sie gerade gehört, CETI und POL, Center for Tactile Internet und Physics of Life, sowie dem Else-Kröner-Friedrich-Zentrum für digitale Gesundheitswissenschaften ist die Fakultät beteiligt an der Forschung für bahnbrechende Kommunikationstechnologien, einer immer besser werdenden Mensch-Maschine-Kommunikation und der KI-unterstützten Medizin von morgen. Im nationalen KI-Kompetenzzentrum, jetzt verdauert, SCATS-AI Dresden-Leipzig, ist die Fakultät federführend beteiligt. An der Entwicklung fortschrittlicher KI-Methoden, an Verfahren zur Nutzung von Big Data und generell an der Erschließung von KI für unsere Gesellschaft. Unter dem Dach des frisch an der TOD gegründeten KIDS, das klang gerade schon an, dem Center for Interdisciplinary Digital Sciences, schaffen wir gemeinsam mit der Fakultät Informatik ein Gebäude für unsere interdisziplinäre Forschung zur Digitalisierung und in allen Wissenschaftsbereichen. Und das kann ich mit einer gewissen Erleichterung sagen. Ich bin inzwischen sehr zuversichtlich, was das eine Gebäude angeht. Wir wollen diese Forschung weiter aufbauen und deren nationale und internationale Sichtbarkeit erhöhen. Damit werden wir als TU Dresden noch attraktiver für die besten Köpfe in diesen Themenfeldern. Für die TU Dresden selbst steht digitale Weiterentwicklung und die Weiterentwicklung digitalisierter Prozesse und Strukturen, die Digitalisierung in Studium und Lehre, in Forschung, Transfer und Kommunikation im Mittelpunkt
Das ist mein Tagesgeschäft. Unsere TOD sehen wir dabei auch als ein Reallabor der Digitalisierung, immer in der Hoffnung, dass alle Experimente auch funktionieren, die wir dort anwenden. An der TU Dresden werden unsere Studierenden, gerade auch in der Informatik, in einem wohl deutschlandweit einmaligen Forschungsverbund gemeinsam mit unseren Dresden-Concept-Partnern ausgebildet. Unser herzlicher Dank geht heute daher an alle, die sich so engagiert in Lehre und Studium einbringen und heute auf der OUTPUT.DD mit Leidenschaft und berechtigtem Stolz ihre Leistungen präsentieren. Ob neue Methoden der Roboterprogrammierung und Steuerung erforscht werden oder die Erkundung lebender Zellen in virtuellen Räumen durch Simulation ermöglicht wird, die 47 heute vorgeführten Arbeiten sind tolle Beispiele dafür, welche vielfältigen Möglichkeiten wir unseren Informatikstudierenden an der TUD bieten können. Und Sie haben gerade gehört, auch ganz schön lange Abschlussarbeitstitel. Toll. Zur OUTPUT.DD sehen, hören und fühlen wir jedes Jahr hochspannende und brandaktuelle Informatikprojekte aus Forschung und Lehre. Gleichzeitig ermöglicht OUTPUT.DD den Austausch mit den vertretenen Firmen der IT-Regionen Dresden und Sachsen. Diese Firmen wachsen konstant und haben Sachsen in den letzten Jahren sehr viele und wertvolle neue Arbeitsplätze beschert. Diese Firmen haben spannende Anwendungsfelder, benötigen dringend Fachpersonal und suchen Kooperationen mit wissenschaftlichem Know-how. Und wenn man die Namen liest, die dort gerade auf der Folie standen und vorhin die Namen gehört hat, dann ist das sehr beeindruckend, auch für einen Bindestrich-Informatiker wie mich. Die Zusammenführung oder idealerweise das Matchmaking von Studierenden und Nachwuchswissenschaftlern mit Industrie und Wirtschaft setzt OUTPUT.DD sehr einfallsreich, unterhaltsam und öffentlichkeitswirksam um. Dafür sind wir sehr, sehr dankbar an der TU Dresden. Und dafür wünsche ich Ihnen allen einen regen Austausch miteinander, zahlreiche neue, passende Partnerschaften und sehr viele neue Ideen. Und in einem Wort oder zwei, viel Spaß. Okay, thank you very much, Professor Werner. I'm Matthew McGinnity. I've been asked to say a few words about output, about the history of output. Now, the truth is, this is my first output. I joined 2 years ago, just as coronavirus struck, and so I've never been to an output. So I'm not exactly qualified to talk about the history of output, but I can tell you what I've learned from speaking with Professor Groh and his team. Professor Rainer Groh, who's the professor for media informatics and media design here, founded it 16 years ago as a student project. It was a student class where the students would organize an event for students to exhibit their work. I'm not sure if Ingmar's in the room or Franziska, but they were two of the, Franziska was one of the students back in 2006, and Ingmar was there also. As an artist himself, I'm sure Professor Groh took some inspiration from the kinds of annual exhibitions that are typically found in art schools or design schools, where are common features where all the student body exhibits their work once during the year. And I'm sure he took this as inspiration. Now, over the years, output grew into an important permanent fixture for the faculty. It merged with the Tag der Fakultät Informatik, or the Day of Computer Science, and continued to grow in a number of and diversity of offerings. Output today incorporates over 30 demonstrations, installations, posters, 12 research talks, 2 workshops, 14 company presentations, as well as the award ceremony and the invited keynote. However, despite this growth, the notion of an event run by students for students continues to remain at the heart of output. Today's output was created by a team of 23 students, led by Franziska, and it showcases the creations and research of our informatics students over the last year. Now, I was also asked to say a little bit about the future of output. As Professor Groh departs on new adventures, I have the privilege of taking his role in the organization of output. This came a little bit quicker when Professor Groh told me last week
he wouldn't be here today. We're going to accelerate the handover. He's been called away by a greater power, Stefan tells me. My first goal is to simply make sure we can maintain this wonderful high standard that Professor Groh has set. And for this, I will be entirely in the hands of Franziska and her team. So on the future of Output, it's perhaps a little too early to say anything at all, other than to repeat what a great privilege it is to inherit this responsibility. However, I can offer one observation that came to me this morning, which is to say a little bit about this idea that over the last 50 years, informatic, or computer science and computer engineering, has evolved rapidly from a purely technical or scientific endeavor to an enterprise that touches on every aspect of society, from medicine and health to mobility, education, democracy, environment, and our social lives. And the kinds of innovation and invention that takes place in faculties like this ultimately change the way we live, often in unforeseen and quite dramatic ways. As such, we are faced with an increasing necessity and obligation to be actively aware as Informatica, as engineers and computer scientists, of our role in this societal change. This is our challenge. And it could mean finding ways of increasing our engagement with other disciplines, and we've heard a lot today about the establishment of these interdisciplinary centers, which is addressing this issue. But more importantly, it's about finding ways of engaging with society in general. Output and tomorrow's Lange Nacht der Wissenschaft are wonderful platforms for this kind of engagement, a platform for communicating our research to the larger public. And then an idea came to me this morning that it could also serve as a platform for feedback. So this is why I throw this idea into the air, that output could be matched with a certain input, output and input. I don't know how that might look, but we'll see next year. Anyhow, having planted that idea in your head, I come to the most important task, which is to thank the organizers of today's event. First, Professor Zavarini, who's enjoying his first output as Dean, and Christine Leonardi for organizing everything to do with the financing of this. Secondly, Frau Silvia Kaplusch, who does a wonderful job of managing public relations for our faculty and is key to the organization of this whole output. And most importantly, Franziska Hans, who's at the back there, who leads the whole thing and runs the team of students throughout the year to deliver this wonderful event. Finally, the 23 students who are involved, thank you for all your work. So I have some flowers for you both, Sylvia and Franziska. I'm gonna, if you can stay seated or you can come up. And with this final word, I will hand over to Professor Assmann, who's our moderator today. And thank you, everyone. Ja, meine Damen und Herren, wir haben schon viel über Corona gehört heute, aber meine Erfahrung ist, wenn Sie eine Corona-Depression hatten die letzten 2 Jahre, dann ist heute der richtige Tag für Sie zum inspiriert werden, aufwachen, sich pimpen zu lassen von all den schönen Exponaten, die man hier sieht. Bei mir ist es immer so, ich habe dann oft Vorbereitungen auch für Output zu machen und der Tag ist so anstrengend, aber dann am Abend gehe ich nach Hause und denke, wow, ich bin so froh, dass ich an dieser Fakultät arbeiten darf. Es ist toll, denn Informatik wird hier sichtbar. Ich war so ein unsichtbarer Informatiker, der immer seine Programme machte und wenn ich meiner Oma erklären wollte, was Graph-Versetzung für Optimiererbau ist, dann hat niemand das verstanden, weder meine Mutti noch meine Oma. Aber hier darf ich Sachen machen, die man sehen kann. Ich darf helfen. Wir haben auch Exponate droben, wenn Sie zum Beispiel
die Toots-Brille sehen wollen in Action oder die Roboter oder Visualisierung bei Matthew, dann gehen Sie mal rein. Ich habe gestern eine Demo von Matthew gesehen, die sicher heute ausgestellt wird. Die ist so exciting, dass man sich nicht reintraut, weil man muss nämlich über einem Balken, über der Tiefe balancieren, aber nur virtuell. Also bitteschön, wenn Sie inspiriert werden wollen, gehen Sie hin. Ich wollte jetzt mit Vergnügen die Bestpreisauszeichnung unserer Studierenden vornehmen bzw. moderieren. Die Sponsorenfirmen werden die Kandidaten dann selbst auszeichnen. Und ich hatte gedacht, ich erzähle Ihnen mal eine meiner Motivationsstories, die mich in meinem Leben sehr inspiriert haben und die auch meine Studenten immer wieder mal hören, wenn sie eine Depression haben. Und die geht so: Ich habe als Student Posaune gelernt. Ich habe noch eine zu Hause, kann so ein bisschen spielen. Und da habe ich natürlich eine Schule bekommen von einem der weltbesten Posaunenlehrer, Farkas, so eine rote Schule mit viel Übung. Und ich habe versucht, das zu lernen. Und das Vorwort ist mir unglaublich im Gedächtnis geblieben. Das sagt nämlich Folgendes: Jede menschliche Tätigkeit, insbesondere das Posaunelernen, hat verschiedene Anfängerklassen. Da gibt es die, die blasen in die Posaune und bekommen keinen Ton heraus, ne? Oder die vorm Rechner sitzen und kein Stück programmieren können. Gibt es. Okay, für diese Gruppe ist Posaunespielen nicht gemacht, ne? Also wenn gar kein Ton rauskommt, dann sollte man vielleicht nicht anfangen. Dann gibt es die Gruppe, die kriegen ein bisschen was raus, aber es hört sich schrecklich an und 10 Tage üben, bevor der erste gute Ton sitzt, ne? Und dann gibt es die dritte Gruppe, das sind die tollen Leute, bei denen sofort eine Melodie rauskommt und die können sofort nach 3 Tagen schon was vortragen, nicht wahr? Und dann sagt Farkas, stellt eine Frage in seinem Vorwort von seiner Posaunenschule und fragt, aus welcher Gruppe kommen die weltbesten Posaunisten? Lieber Schüler, spricht er seine Schüler an. Und es ist die mittlere Gruppe. Er erzählt, dass keiner der Leute, die so gut Posaune spielen konnten am Anfang, tatsächlich Profi-Posaunist und Weltbest geworden ist. Warum das? Farkas sagt, im Posaunenspielen kommt ein Punkt, da wird es zu schwer. Für jeden. Wenn du wirklich Weltklasse werden willst, dann musst du diesen Punkt überwinden. Und komischerweise musst du, um diesen Punkt überwinden zu können, vorher gelernt haben, zu kämpfen. Und du musst hart arbeiten und du musst dich überwinden und deinen inneren Schweinehund besiegen. Und das schaffen komischerweise nur Leute aus der mittleren Gruppe, die gelernt haben zu kämpfen, zu üben und das Beste aus sich zu machen und ihr Talent zu vervollkommnen. Und er sagt, ich habe noch nie einen aus der Obergruppe erlebt, der wirklich Weltbest wurde. Na, das hat mich dann motiviert. Ich habe es dann trotzdem nicht zu einem Profi geschafft im Posaunespielen. Aber das Interessante ist, dass ich das auch in meinem Alltag als Hochschullehrer erlebe, dass wer gelernt hat zu kämpfen, der schafft es. Der wird exzellent. Und diese Leute brauchen natürlich auch unsere Firmen und der Arbeitsmarkt draußen. Und ich kann Ihnen eins versprechen, auch wenn Sie jetzt nicht zu der ausgezeichneten Schar hier dieser Studierenden gehören, dann dürfen Sie doch wissen, dass man das draußen auf dem Arbeitsmarkt sehr schätzen wird, wenn Sie einen ordentlichen Master, ordentlichen Bachelor gemacht haben und gelernt haben zu kämpfen. Und jetzt wollen wir überhaupt nicht fragen, wo die guten Noten herkommen, die hier in dieser Gruppe ausgezeichnet worden sind. Das ist wahrscheinlich ein gutes Stück weit, liegt das am Kämpfen. Lernen, kämpfen können, durchhalten, ackern. Und wissen Sie, wenn ich so 6 Leute mit auszeichnen darf, dann freue ich mich. Dann freue ich mich, weil wir sie in die Welt rausschicken können und nichts ist so schwer. Sie haben heute die Chance, durch diese Auszeichnung einen Push zu kriegen für Weltbest. Und ich freue mich, dass wir da Leute auszeichnen dürfen. Und allen anderen möchte ich sagen, es ist nie zu spät. Ich war auch nicht der Weltbeste meines Studiums. Aber ich habe gekämpft und ich glaube, das ist die Botschaft, die uns allen weiterhelfen kann. Ja, wir haben 6 Bestpreise auszuzeichnen und es ist eine Freude, die einzelnen Sponsoren der Preise jetzt hier nach vorne zu bitten und die werden dann ihre einzelnen Studierenden aufrufen und die Auszeichnung vornehmen. Wir werden jeweils noch ein Foto machen, hier drüben, und dann wird der nächste folgen. Wir beginnen mit dem Tracetronic-Preis
für die Auszeichnung des besten Bachelorabschlusses auf dem Gebiet der Informatik. Den wird Herr Tim Kiefer auszeichnen. Bitte kommen Sie doch schon mal nach vorne. Tim Kiefer ist ein alter Alumnus unserer Fakultät. Herzlich willkommen zurück. Ich habe ihn eben gefragt am Stand, wie viele Mitarbeiter Trestronic jetzt hat, und Sie sind 350 jetzt. Plus, minus. Genau. Herr Deutschmann, der Chef, kommt aus der Verkehrswissenschaft und hat eine Softwarefirma gegründet für Automobilzulieferer. Und ihr seid im Testgeschäft jetzt wahrscheinlich eine große Nummer in Deutschland und baut jetzt das zweite Gebäude oben in Gittersee. Trestronic, wir haben schon manche Schlacht mit Ihnen geschlagen. Das letzte, was ich mich erinnern kann, war eine Online-Verteidigung für Audi, um irgendeinen großen Investor herzuholen. Hat nicht geklappt, wir haben gekämpft, aber egal. Dafür ist Trestronic exzellent geworden und einer der Marktführer in Deutschland. Ich freue mich so sehr über diese Firma, die 2005 erst gegründet worden ist. Ich freue mich, dass die Firma sich engagiert hier und Nachwuchskräfte auszeichnet. Danke für den Preis und jetzt dürfen Sie weitermachen und Ihren Kandidaten herholen. Ich habe gehört, ich soll hier so ein Mikrofon benutzen. Ja, bitte. Funktioniert das schon? 1, 2, 3. Ah, sehr schön. Mir hat keiner gesagt, wie viel Zeit ich habe. Ich habe eine halbe Stunde vorbereitet. Ich hoffe, das passt für alle. Nein. Also ich breche Sie dann unter. Ich würde es ein bisschen kürzer machen, okay. Als ich selbst ja noch so vor 1, 2, 3 oder 10 Jahren studiert habe in diesen heiligen Hallen, bei dir, Uwe, in der Design-Patterns-Vorlesung saß, Genau, ja. hätte ich nicht gedacht, dass ich irgendwann wiederkomme, um hier Preise zu verleihen, aber so schließt sich so ein bisschen der Kreis. Habe es auch erst gestern erfahren, bin spontan eingesprungen, deswegen habe ich auch von der Arbeit bisher nur das Abstract gelesen. Aber ich verspreche, ich hole mir noch die ganze Arbeit und dann wird das gelesen. Bei Trestronic freuen wir uns natürlich immer, wenn wir die Nachwuchstalente unterstützen können und auszeichnen. Und deswegen freut es mich umso mehr, hier stehen zu dürfen und den besten Bachelorabschluss in der Informatik zu verleihen. Und das bekommt der Viktor Reusch. Viktor, komm zu mir. Mach's mal so mit einer Hand. Einmal, bitteschön. Genau, dann. Genau, und lassen wir es dabei, oder? Ja, Blümchen noch, bitte. Blümchen von der Fakultät. Herzlichen Genau. Glückwunsch. Machen wir noch ein Foto drüben oder vielleicht da vor der Wand? Vielen Dank an Herrn Kiefer und an Herrn Reusch. Alles Gute für die Zukunft. Ja, damit kommen wir zum Preis der GTV, Gesellschaft für technische Visualistik, für den besten Bachelorabschluss im Bereich der Medieninformatik. Medieninformatik ist ja das Fach, was auch unsere Output-Fakultätstag so stark belebt, weil man viele Dinge sehen kann, die gemacht werden. Und ich bitte Frau Bettina Kirchner, Prokuristin von 3M5, hier nach vorne. Nee? Hier ist tatsächlich ein Dreckfuller drin in diesem Blatt. Entschuldigung. Dann bitte ich einfach Frau Nowak. Moment. Ihr kommt gleich dran. Als drittes. Ich habe die falsche Person angeguckt. Mein Fehler. Ja, dann bitte ich die Vertreterin von GTV mal hier nach vorne. Ja, genau. Bitte schön. Hört mich, kann das auch noch so ein bisschen, soll ich das andere Mikro nehmen, oder? Nee, nehmen Sie das zum Stream. Okay. Ja, vielen Dank. Genau, ich bin Bettina Kirchner von der Gesellschaft für technische Visualistik. Das Unternehmen hat sich dieses Jahr werden es stolze 10 Jahre, hat sich also vor fast 10 Jahren hier am Lehrstuhl Medieninformatik ausgegründet. Und viele meiner KollegInnen haben tatsächlich auch hier Medieninformatik studiert und ich gehöre auch zu den paar wenigen von uns, die auch in ihrer Studienzeit aktiv Output mitgestalten konnten. Bei mir war es das 5. Output, damals auch mit der Franziska Hans und deswegen bin ich
auf jeden Fall schon mal sehr gern wieder hier heute. Zum einen natürlich diesen Preis zu verleihen für die beste Bachelorarbeit in der Medieninformatik und zum anderen dann auch noch später am Nachmittag mir hier die Projekte anzuschauen, die dieses Jahr so entstanden sind und vorgestellt werden. Genau, du darfst noch sitzen bleiben. Ich gehe erstmal kurz auch natürlich auf die Arbeit ein. Für uns ganz spannendes Thema. Das Thema ist ja deine Arbeit Entwicklung haptischer Benutzungsschnittstellen mittels interaktiver und ansippbarer Textilelemente. Ein spannendes Thema. Für uns interessant zum einen, also wir im Unternehmen beschäftigen uns in unseren Kundenprojekten ganz intensiv mit individuellen und auch komplexen Datenvisualisierungen, sowohl im 2D- als auch im 3D-Bereich. Und da ist natürlich ein Kernaspekt dieser Anwendung die intuitive und flüssige Interaktion der Anwendung. Und das ist was du in deiner Arbeit auf jeden Fall schon mal sehr gut herausgearbeitet hast. Und da ist ja auch die Arbeit mit Tangibles ein sehr spannender Weg hin zu intuitiver Benutzbarkeit, aber auch finde ich, im Bereich der Barrierefreiheit natürlich. Also du hast dich da auch mit beschäftigt, was lässt sich mit einer Hand bedienen, was geht nur mit 2 Händen und das ja auch auf deine Konzepte und ja auch am Ende den Prototyp und die Umsetzung übertragen. Das war für uns auf jeden Fall auch schön zu lesen. Und der andere Aspekt, der noch also wo bei uns einfach auch so eine Assoziation geschaffen wurde, ist, dass wir gemeinsam mit der HTW zurzeit auch in einem Forschungsprojekt arbeiten, das sich mit elastischen Displays beschäftigt, also mit einer textilen Oberfläche. Einige hier werden es vielleicht noch kennen, es ist ja auch an der TU Dresden damals, gab es die Flexi-Wall, das war eben diese große Wandinstallation, ein bisschen so wie diese Leinwand dort hinten, an der man reingreifen und rausziehen konnte und dann über eine Tiefenkamera erkannt wurde, was da gerade für eine Interaktion stattfindet. Das hat inzwischen ihren Weg an die HTW gefunden und ist aber immer noch bei uns eben auch den KollegInnen, die damals auch hier an der Flexi-Wall gearbeitet haben. Insofern auch noch eine zweite Parallele jetzt zwischen dem, was wir tun und natürlich deiner Arbeit. Und wir finden, du hast die Aspekte von der haptischen Benutzung und auch ganz pragmatische Ansätze, wie zum Beispiel das Bedienelement muss natürlich von der Kleidung entfernt werden, damit es auch gewaschen werden kann. Sehr gut herausgearbeitet. Wir finden das ein super Ergebnis hinsichtlich passender Anwendungsfälle, die du gefunden hast und eben auch einfach der Wartbarkeit und dem intuitiven Zugang zur Anwendung. Und deswegen freue ich mich sehr, dass wir dir heute diesen Preis überreichen dürfen. Und jetzt darfst du vorkommen, lieber Henry. Herzlichen Glückwunsch zur besten Bachelorarbeit der Medieninformatik. Genau. Viel Spaß damit. Ja. Herzlichen Glückwunsch auch von der Fakultät. Gut, dann gehen wir nochmal rüber. Herr Leifeld, das sind die kleinen sechseckigen grauen Dinger oben, ne? Nee? Haben Sie Ausstellungen oben im 2. Stock? Ja, okay. Ich hatte nämlich noch schon ein Forschungsprojekt wieder im Kopf, was ich durchführen kann mit der Bachelorarbeit hier. Wir haben nämlich Erfahrung mit Schnüffelsensoren bekommen und wenn man einen Schnüffelsensor an die Kleidung ansteckt, was passiert dann? Nun, dann kann man zum Beispiel riechen, ob man deodoriert oder sonst etwas. Wäre doch ein tolles Produkt für die Masse, nicht wahr? Zweiter Stock, Raimund Daxels Lab, da finden Sie ähnliche Experimente. Dankeschön an Bettina Kirchner und Henry Leidl. Alles Gute für die Zukunft. Ja, der nächste Preis wird dann wirklich von der Firma 3 in 5 ausgezeichnet und da rufe ich einfach Michael Eckstein bzw. Ines Nowak nach vorne. Michael Eckstein, ja, bitteschön. Ja, okay. Also erstmal, Professor Assmann, es gibt nicht nur Preisträger, die gekämpft haben, sondern auch Preisverleiher, die gekämpft haben, ihr ganzes Studium. Ja. Und das gerade so geschafft haben, im 6. Semester gegründet haben, 97. Ja. Und das Studium gerade so zu Ende gebracht haben und die Firma dann so ein bisschen... Aber ihr fliegt. Die Firma fliegt, genau. Das Studium gerade so. Jetzt bin ich ein... So, die Katja Krug würde ich gerne nach vorne bitten, weil über die wollen wir heute reden.
hat auch bei Professor Raimund Daxel die Arbeit geschrieben. Ich habe vorhin mit ihr gesprochen am Stand und habe gesagt, das ist jetzt, ich soll nicht sagen der wichtigste Schritt, aber ein wichtiger Schritt zum Thema Holodeck und auf dem Weg zum Holodeck, weil wir können mit einem transparenten Tablet, wenn man sich vorstellt, man hätte ein Gehirn in 3D im Raum stehen und kann dann mit dem Tablet durch die einzelnen Schichten des Gehirns navigieren und sich dazu Notizen machen, kann man sich relativ gut vorstellen, was das in der Medizin bewirken könnte, wo es auf Zentimeter, Millimeter ankommt. Und das ist eine wegweisende Arbeit in der Richtung. Das war uns eine Prämie wert und ein Preis und bitteschön. Vielen herzlichen Dank. Das ist Geld. Und eine Urkunde. Nee, wir müssen dort fotografieren. Nur bei 3 und 5. Bitte noch ein Foto, ja, dahin. Ja, Michael Eckstein hat von seiner Firma erzählt und wir sind nach wie vor die gründungsfreundlichste Fakultät der Universität. Es gehen jedes Jahr 3 bis 5 Startups raus, die sich einfach gründen. Und Sie sehen ja an der Schar der Sponsoren hier, dass manche aus der Fakultät kommen. Das freut uns natürlich sehr und ich glaube, man wird in der Rückschau sehr gerne sich an diese Zeiten erinnern, dass wir unseren Beitrag zum Aufbau Sachsens geleistet haben. Ja, der Herr Eckstein ist auch ein Stück weit für Wandelbots mitverantwortlich. Lieber Michael Eckstein, Sie wissen das vielleicht nicht, weil die Mitarbeiter in einem Forschungsprojekt mit Alexander Lehn 3 Jahre gekämpft haben, vom BMBF finanziert. Genau. Und da sind ja noch einige Sachen mehr draus geworden aus der Zusammenarbeit. Das hat uns sehr gefreut. Und ja, alles Gute weiterhin an Frau Krug und Herrn Eckstein. Dann wollen wir zum 4. Preis übergehen. Die Abschlussarbeit, eine herausragende Abschlussarbeit, Masterdiplom auf dem Gebiet der Informatik. Und dazu rufe ich auch Herrn Dr. Feldmann nach vorne. Bitte? Herr Felix Walter kommt nach vorne von D3TN, auch eine neue Firma, über die wir das Aufgabenfeld werden wir nachher in der Keynote noch einiges hören. Delayed Tolerable Networks. Und bitteschön. Ja, vielen Dank. Ja, ich bin auch noch nicht so lange weg von der TU Dresden tatsächlich. Ich war bis Anfang des Jahres auch noch tätig hier am Lehrstuhl Rechnernetze und war auch immer sehr gerne bei der Output hier. Deswegen freue ich mich jetzt natürlich umso mehr, hier einen Preis für eine herausragende Abschlussarbeit verleihen zu dürfen, jetzt hier als Vertreter der D3TN. Und der Preis in dem Fall geht an den Herrn Marvin Arnold. Gerne mal nach vorne kommen für seine Masterarbeit. Mit dem Titel Erweiterung und Vergleich der restringierten Day-Night-Handelsstrategie mit Machine Learning-basierten Ansätzen. Also hier eine wirklich herausragende Arbeit, die Methoden aus dem Bereich der Finanzmathematik mit Machine Learning kombiniert und hervorragend untersucht, die wir heute auszeichnen möchten mit einem Preis eben für die beste Masterarbeit dieses Jahres. Ja, also alles Gute für Sie, herzlichen Glückwunsch. Ja, weil wir hier natürlich das Klima unterstützen und entsprechend auch die Digitalisierung, wird die Urkunde per PDF zugestellt. Und ja, alles Gute für Sie nochmal. Und es gibt noch Blümchen. Gibt es natürlich noch die Blümchen. Und bitte noch ein Foto machen.
Ja, wer nicht weiß, was eine restringierte Day-Night-Handelsstrategie ist, der handelt vielleicht nicht an der Börse. Diese Arbeit hat jedenfalls eine neue Strategie ans Licht der Welt gebracht. Ja, dann danke ich der Firma D3TN und wünsche Herrn Arnold alles Gute für seine Zukunft. Damit kommen wir zum nächsten Preis, der Cloud & Heat Dissertationspreis, also ein Preis für eine herausragende Dissertation. Da kommt aber jetzt COO Marius Feldmann selbst. Bitte schön. Ja, danke. Mir wurde im letzten Jahr gesagt, ich habe ein bisschen zu viel geredet, deswegen halte ich es diesmal etwas kürzer. Kurz ist auch das Stichwort für denjenigen, der den Preis bekommt. Und zwar ist das der Herr Andres Göns, der leider nicht hier sein kann, sondern er ist uns jetzt hoffentlich gleich zugeschaltet. Ja, kurz ist deswegen das Stichwort, weil wir haben ja gerade von den langen Titeln gehört. In dem Fall beweist die Fakultät dann auch, dass die Fakultät auch kurze Titel kann. Also wenn wir dann durchzählen, Improving Model-Based Software Synthesis sind 4 Wörter. Also für ja, eine entsprechende Dissertation mit diesen 4 Wörtern im Titel hat der Herr Andres Göns genau diesen Cloud & Heat Preis, der mit 3.000 € dotiert ist, erhalten. Wir machen es ähnlich, wie wir gerade schon gehört haben, entsprechend, vor allem dadurch, dass es jetzt eben remote erfolgt, die Übergabe dieses Preises. Ich weiß nicht, ist er mittlerweile dabei? Ja, nein? Nein? Der Techniktest vorher hat aber funktioniert? Ansonsten ja, werden wir alles dann auf entsprechendem digitalen Wege Ihnen zustellen und auch das Geld. Das war der falsche BBB-Raum, das ist normal. BBB ist das Tool, ich komme auch immer im Falschen an. Ja. Und dann ist man lost in Internet. Gut, dann ja, werden wir das Ganze im Nachgang noch machen. Gucken wir mal, ob wir noch ein Foto hinkriegen und so weiter. Und genau. Kommen Sie mit dazu, oder? Ja, also wie gesagt, wird dann alles digital zugestellt. Ja, vielen Dank. Model-Based Software Synthesis ist ja eine Methode, die für sicherheitskritische und zuverlässige Systeme sehr wichtig ist und helfen wird, das autonome Auto der Zukunft und ähnliche Anwendungen sicher zu machen. Da freuen wir uns sehr über diese Auszeichnung. Alles Gute an Herrn Göns-Jokisch für sein weiteres Leben. Ja, und schließlich gibt es noch einen weiteren Preis von 3M5, ebenfalls ein großer Preis für eine herausragende Dissertation. Und da darf ich nochmal Michael Eckstein nach vorne bitten. Ich wünschte, ich hätte dieses Jahr promoviert. Gut, ich glaube, wir müssen für den besten Professor auch noch einen Preis ausstiften, glaube ich, wenn ich das hier so mitkriege. Aber wir sind für neue Ideen offen. Aktuell machen wir erstmal beste Doktorarbeit, der Jens Redkowski. Den würde ich jetzt gern herbitten. Er hat mir auch versucht, als BWL-Student ehemaligen zu erklären, was er gemacht hat. Hat sich auf mein Niveau runtergegeben, fand ich nochmal sehr gut, danke Jens. Und es geht um Kommunikation von Chips in Embedded Systems. Was ich unheimlich krass fand, das muss ich nochmal kurz die Zahlen nachgucken, er ist jetzt schon 310 Mal zitiert worden bei seiner Doktorarbeit. Meine Diplomarbeit hat niemand jemals zitiert, aber ich habe meinen Abschluss gerade so geschafft, wie hatten wir ja schon besprochen. Haken dran. Jens, großartige Arbeit. Wir haben wie immer viel mitgebracht. Und falls du mal wieder, will nämlich wieder zurück nach Essen gehen, finde ich nicht gut. Langfristig brauchen wir dich in Dresden hier. Ne? Am besten am Lehrstuhl. Danke für deine Arbeit.
Dankeschön. Einen großen Dank an 3 und 5 für diesen Preis und auch alles Gute an Herrn Dr. Redkowski für sein weiteres Leben. Ja, ich wollte mich nochmal bei allen Bestpreissponsoren bedanken. Es ist eine große Freude, diese Arbeiten, die ja alle im Einserbereich liegen, auszeichnen zu können und den Kandidaten alles Gute für die Zukunft zu wünschen. Ja, ich darf Sie dann einfach 5 Minuten in die Pause schicken. Wir werden um 14 Uhr hier mit der Keynote von Scott Burley weitermachen. Da geht es um Kommunikation im All und ich glaube, das wird hochspannend. Ich habe da noch nie drüber nachgedacht. Früher war ich mal Raumfahrt begeistert, aber ich glaube, ich werde nach dieser Keynote wieder Raumfahrt begeistert sein. Also in 5 Minuten geht es weiter. Bis dahin. Dankeschön.
Ladies and Gentlemen, meine Damen und Herren, wir möchten beginnen mit der akademischen Keynote. Heute am Output-Tag 2022 haben wir eine ganz besondere Überraschung für Sie, nämlich den Vater des interplanetaren Internets. So today at Output 22nd in the keynote we have a special surprise for you. We have Scott Burley here, the father of the interplanetary internet. Yeah, let's clap hands, that's a great title. I used to read the book on The Hitchhiker's Guide Through the Galaxy, and of course their communication is no problem. It used to be a fun book for computer scientists some decades ago. And there, everything works with reading minds of other people because you don't need to communicate. That's not how we live reality. We need communication protocols. And in particularly in space, it's extremely difficult. Vielleicht haben Sie schon mal den Anhalter durch die Galaxis gelesen
ein Buch, was vor einigen Jahrzehnten mal bei den Informatikern total in war. Und da braucht man die Kommunikation nicht mehr zwischen Menschen, weil man kann Gedanken lesen. Und das geht alles wunderbar. Aber das ist natürlich nicht die Realität. Insbesondere nicht im Weltall, denn da braucht man doch für die sehr diffizile Kommunikation zwischen Satelliten und Raumfahrzeugen spezielle Kommunikationsprotokolle. So Scott worked in the NASA Jet Propulsion Laboratory. He works there and he has spent several years developing protocols for the tolerance of delay. Scott Burley arbeitet am Jet Propulsion Lab der NASA und hat lange Jahre jetzt gearbeitet an speziellen Protokollen, die die Verzögerung, die bei der Kommunikation im Weltall entstehen durch die langen Transmissionszeiten der Signale, dass die das kompensieren. So I had in 2015 a great dream because we have a new building being built here. That's from German Space Agency, the new building here. So in 2015, when it was going to be decided, there was a big ad of Professor Werner, the then head of German Space Agency, that he wanted to build a moon lab. And he gave a lot of interviews in 2015 to build a moon lab with robots. So I was amazed because we have some robots, you can see them out there, and develop software architectures for them. So I dreamt of having a joystick and then trying to build a building on the moon by a robot that is remote controlled from my hands. What a nice, and Werner gave the next interview, he wants to have a moon lab. At the same time, DLR, Space Agency, would come here. So I thought they will build an institute for building the moon lab. I got a bit disappointed because it now just has become an aircraft institute for the full lifetime simulation of aircrafts, which is, well, also very interesting. But then, in second thought, I thought about what will be with the delay, because I think it's 8 minutes or so to send an electron to the moon. Now, no, maybe you can know more about it. But anyway, I thought it's impossible. So it's impossible to remote control a robot on the moon to build a moon lab. Vielleicht noch auf Deutsch. Vor 2015, vor 7 Jahren, als die DLR hierher kam, die Deutsche Luft- und Raumfahrt, gab es eine Zeit lang Interviews vom Chef der DLR, Professor Werner, dass man ein Mondlabor bauen möchte. Und ich sah mich schon mit dem Joystick in der Hand hier stehen in Dresden und auf dem Mond meine Roboter dirigieren, damit ein Beton-Mondlabor gebaut werden könnte. Naja, es ist nicht ganz so geworden, weil erstens hat die DLR jetzt das Thema Flugzeugsimulation, was auch sehr wichtig ist. Und zweitens habe ich dann im zweiten Gedanken gedacht, Mensch, wie ist denn die Verzögerung auf dem Mond? Naja, und ich dachte dann 8 Minuten, vielleicht bin ich falsch informiert und Scott Burley weiß das besser. So, Scott Burley has a collaboration here with the company D3TN. And they have a project meeting here, so it's our pleasure to welcome him also to a keynote here. So he's on a West European tour, I heard. And of course, if you work on communication protocol, you work for satellite communication. We have seen how important they are for doing certain things like guiding artillery and things like that. We have seen that the International Space Station, a great idea, is maybe on the verge of, deterioration or so, how should we say, which is a great pity. So in his keynote, which I look very much forward to, therefore, he will report on the internet in interplanetary space, which is then technically, of course, this title on the tolerance of delay. Ja, Scott Burley arbeitet für Kommunikation zwischen Satelliten und anderen Raumfahrzeugen wie der Internationalen Raumstation. Und wir haben gerade in jüngster Zeit wieder die Wichtigkeit von Satellitennetzwerken kennengelernt, weil man mit ihnen zum Beispiel Artillerie steuern kann. Und er wird uns berichten über seine Protokolle, die er benutzt, um die Verzögerung der Kommunikation im Weltall auszugleichen und zu kompensieren. So it's a pleasure for me to welcome you. I hand you over the podium. Please tell us about interplanetary communication. Thank you, Scott. Thank you for that very kind introduction. I'm Scott Burley. I will be talking for a little while this afternoon about tolerating delay.
And a lot of what I will be saying will be obvious to everybody, and duh, everybody knows this, which is sort of the point in a way. It's what I want to do is show how concepts that we're very familiar with from daily life inform and motivate the design aspects of the new communication protocols that are being developed for interplanetary network communications. So let's see if this works. Good, excellent. Okay, so starting from first principles. Delay, we can define delay sort of intuitively as the difference between the time at which something happens and the time that we wish it had happened. So here we've got an event that actually occurs at 11:15:41 seconds. We wanted it to occur at 11:15:36 seconds, so that's 5 seconds of delay. But what that does is it implies another question, which is, in order for there to be a difference between the optimum time and the actual time of an event, there has to be an optimum time. What is the optimum time of an event? And that implies that a value system has to be brought to looking at time. In order for there to be an optimum, there must be some standard for optimality to which the reality approaches the ideal. Ideals are asserted by sentient beings, like many of us here, indirectly or directly, and so the concept of delay is inseparable from preference. That is, it's a matter of emotion. Not all computed durations are delays. Most of them are just durations, time passed. What distinguishes delay from other durations is the emotional significance that we attach to the duration. So the duration, the delay that is computed when we do this computation can be either positive or negative. We think of delay as being always something happened later than you wanted it to, but if you simply subtract those two numbers, you may get a negative number, and there in fact is such a thing as negative delay, or we can imagine there being a negative delay. Something happened not after you wanted it to happen, but before you wanted it to happen. When the computed delay is positive, we're dissatisfied by the non-occurrence of the event, and this is what we normally mean by delay. So in a homely example, we're inviting people to dinner. Our dinner guests are supposed to bring the appetizers. They don't arrive on time. Nobody has any appetizers. It's dissatisfying. When the computed delay is negative, that is, the event occurs before the optimum time, we're dissatisfied by the occurrence of the event, not by the non-occurrence. We would call this untimeliness rather than delay. And for example, our dinner guests arrived before we even got dressed. It's very unpleasant. It's not what we want. Is this going to change? Okay, good. So our definition then is a little bit too simple. We actually don't have a single time that is the ideal for something to happen. There's a range of times, at least in this example. Our invitation is for 7 to 7:30, and we expect anybody who's coming to dinner to arrive between those times. If they arrive after 7:30, then they're delayed. If they're arriving before 7 o'clock, then it's untimely. Any arrival in between there is like they're right on time. It's perfectly fine. It's not a single moment that is the optimum time. It's a range of times. So then what we really should do is we should sort of generalize the definition of delay and consider both positive and negative delays and say whichever one of those is greater than 0 is the delay, whether it's after or before the optimum range, and whichever one is greater than 0 identifies the type of delay that we're dealing with. Delay matters because it always results in some sort of distress. Guests arrive after the meal was supposed to begin. What do? Everybody's here. Do we serve the soup? Or guests arrive before everything was supposed to happen, and it's a disaster because we haven't unloaded the dishwasher yet. The magnitude of the distress varies directly with two variables. One is the magnitude of the duration that differs, the difference between the optimum and actual times, and the other is
the degree of distress that's experienced over each quantum of time, on a second-by-second basis. And here, for the purpose of this presentation, I'm just calling that Q, the number of quanta of distress experienced per unit of time. So this notion of Q, it's typically not a constant. That is, there can be a different value for negative delays than for positive delays. It varies over time, both positive and negative delays. Arrival of a guest at a time before 7 o'clock in this case it's unsatisfactory, but if they arrive at 6:59, it really doesn't matter. It doesn't amount to very much. If they arrive at 6:30, well, they're half an hour early. That's a big problem. And likewise, in the opposite direction, if they arrive way late, then it's a big problem. If they arrive 5 minutes late, you really don't care. This gives us a graph. Here we have a curve. The quanta of dissatisfaction are on the left there, ranging from nothing, bliss, to bewilderment, and ranging through vexation and annoyance. And the arrival before our optimal time, that curve drops off very quickly. It's very high initially, but as you get closer to the real time, you're really ready for it. The dissatisfaction with people arriving late typically, I think, accumulates more gradually. And so if we look at this, here's an example of arriving 15 minutes early, and the aggregate distress there is the area under this curve. If it's a late arrival, even though the difference between the early arrival and the late arrival is just a 10-minute difference, the aggregate distress is way less because the curve is a different shape for arriving late than for arriving early. It's not until you have really quite a much later arrival that you've got people really tearing their hair out. Where are these guys? You know, it's a big problem, but it takes time for it to turn into a big problem. Okay. Maybe you can just roll these slides for me. Okay, so this suggests two general strategies for reducing the distress that's imposed by delay. We can try to reduce the delay itself, which is always, seems like an obvious, intuitively clear way to fix everything. Or we can try, and it's less obvious, we can try to reduce the applicable Q value, the applicable quanta of distress that are experienced over time. Next slide, please. So reducing negative delay, that is early arrival, we can only reduce negative delay by postponing the event that we want to have happen, or by anticipating anticipating the subject event that is reducing the optimal time to make it optimal earlier. So postponing the event may be out of our control. You know, the people will arrive whenever they arrive to dinner. The latter may be a little bit less of a problem. We may be able to anticipate the delay and account for it. In this case, we know that our dinner guests come from far away. They leave home early to avoid showing up late. So we expect them to arrive early because the traffic may be fine and they get here early. So we anticipate their arrival 20 minutes early instead of at 7 o'clock. And so when they do, and they arrive at 6:38, they're only 2 minutes early instead of 22 minutes early. And it's the distress is much less. Next slide. Reducing positive delay, the same sort of thing, but in the opposite direction. We can accelerate the event, we can make people show up on time, or we can relax about the event. We can relax our expectation. And the former, again, not so much we can't control what people will do, but the latter, we can say, we know our guests are coming from Santa Monica. They're going to take the Santa Monica freeway, which is frequently jammed. So we look at our
traffic application on our phone, we say that the freeway there's a lot of congestion on the freeway. So we revise our optimal guest arrival time to 7:55. It's not going to happen. They're not going to get here on time. And when the guests arrive at 6:48 or 7:48, it's like, that's great. They're actually ahead of what we expected them to be because of the problem with the traffic. Alternatively, we can reduce the distress. We can just feel less bad about it when people are delayed either positively or negatively. If they arrive early, but as they walk in, they say, "Oh, we're sorry to be so early. Everything looks great. How can we help? What can we do to?" But that doesn't reduce Q to 0, but it reduces it somewhat. And conversely, when people arrive late, if they arrive and say, "Oh, we're so sorry we're late. The freeway was a parking lot. I hadn't recharged my phone. I couldn't call you. The cioppino smells wonderful," and you're less dissatisfied. You reduce Q somewhat, not necessarily to 0, but a lot less. Next slide. The Q value associated with a negative delay is typically very high at the actual moment when it happens, and then it decreases over time as we respond. The negative delay actually can be like arbitrarily large, and switching to a different example here, at some point Mount Vesuvius is going to erupt again, and it's going to be inconvenient when it does. That the optimal time for the next eruption of Mount Vesuvius is never. Well, it's not going to happen, right? Eventually it's going to happen. You can't reduce that negative delay indefinitely, but you can still reduce the Q values associated with it. You can monitor the volcano and anticipate when it's going to blow up, and have time to move people away from the red zone around the volcano. You can earlier in the cycle of things, you can encourage people to migrate away from that area and just relocate so that when the volcano erupts, the impact is much less. Next slide. The Q value associated with the positive delay is a little different. It typically increases gradually from the optimum time until the actual time as your patience runs out. It's less often arbitrarily large and can more often be reduced, but again, if you can't reduce it, you can still reduce the Q value. Next slide. And the distressing effects of positive delay, two general classes. There are positive delays during which something that is desirable deteriorates, and there are positive delays during which something that is undesirable happens or becomes worse. Next slide. So in this case, we have you say, "Oh, what a beautiful sunset! Come look at this beautiful sunset," and your associate is in the next room. There's going to be 5 seconds delay before they can walk into the next room and view this beautiful sunset. If it were 2 minutes, that would be bad because the sunset, the beautiful moment of sunset would have deteriorated by then. But in this case, you can have a quite quick resolution, and the delay is minimal and the distress is minimal. Next slide. So in the house on fire case, again, the optimum time for the thing to happen is right now. We'd like you to come and put the fire out of my house right away. It won't happen. The earliest physically possible time of occurrence of this event is, in this case, about 3 minutes, because the fire station is 2 miles away. The fire trucks are going to drive at 40 miles an hour. It'll take them 3 minutes to arrive. That's in the best case, right? Because you're assuming that the fire trucks will leave as soon as the fire starts. Well, that isn't exactly true, because you still have to alert the fire station that there's a fire. Well, nowadays, that's trivial because you just pick up the telephone. But next slide. 150 years ago, that was not true, right? 150 years ago, to let the fire crew know that your house is on fire, somebody has to jump on a horse and ride off to the fire station and tell them, you know, get over here, we have a house on fire. The horse can
maybe do 20 miles an hour for 2 miles, which is pushing it for a horse, but a good horse might be able to do it. So that's 6 minutes of delay right there. And then the fire wagon takes another 24 minutes because it only goes at 5 miles an hour. So your total minimum delay is 30 minutes. Instead, today, we just phone the firehouse, and a large portion of that round-trip delay goes away immediately because the phone connection is so much faster. Which is to say that positive delay in communication can be a major contributor to the total positive delay in having a desirable event occur. So how do we compute that? The communication delay, easy to figure out. The delay in units of time is the displacement that the signal has to traverse in units of distance, divided by the signal propagation rate in units of distance per unit of time. So for the fire alarm message carried by the mounted rider, the displacement between the fire and the fire station is 2 miles. The signal propagation rate is the galloping speed of the horse, which is 20 miles an hour. Communication delay is 6 minutes. But if the fire alarm message is carried by telephone, the displacement is unchanged, but the rate is much higher. The signal propagation rate is the speed of light, 186,000 miles per second. The communication delay is 0.00000018 minutes. And so by improving the technology for fire alarms, even without improving the technology for responding to the fire, we've sharply reduced the total delay and maybe, saved some valuable paintings or something that otherwise would get burned up. Next slide. So suppose, though, that our house is on Mars. Mars is a minimum of 33.9 million miles. That's a 3-minute one-way light time, up to 22 minutes, depending on whether the Mars and Earth are on opposite sides of the sun. And there's no way to reduce that delay because that's as fast as anything can go as the speed of light. The next slide. Which brings us finally to the origins of this talk. We put a lot of effort into reducing delay, and positive delay is really what we'll be talking about in terms of delay for the rest of this talk. By speeding things up, try to make things happen faster. This can be successful. Fire trucks are faster than horses, but in some realms, of course, you cannot speed things up anymore. You can't make anything go any faster than 300 million meters per second. That's just, so it's not just a good idea, that's the real speed limit. When we reach that point, how do we reduce the distress introduced by round-trip delay? We can't make it go any faster. We have to reduce the Q value associated with the delay, the distress per unit of time. So we have a word for this, the experience of distress. We call it waiting, right? Waiting is experiencing the distress due to delay, and the fundamental strategy for tolerating delay is to avoid experiencing that distress. And so the fundamental idea here is don't wait, and that's really the fundamental idea of delay-tolerant networking, which I'm jumping into right now. Next slide. Interplanetary internet, starting back in 1998, a number of engineers from the Consultative Committee for Space Data Systems met with Vint Cerf, one of the fathers of the internet, at MCI headquarters to talk about extending the internet into interplanetary space. The two questions came up as we were doing this. One was, why would you do that? There's nobody there. And the answer there is, well, there's not necessarily any people out there, but we do an Internet of Things on Earth, and you can certainly think of exploratory spacecraft as being things. You have an Internet of Things in the same way. All right, so assuming that it's worth doing at all, what's the big deal? We have 5G, we've got plenty of capable communication technology on Earth. Why even bother studying this? And the answer there is that communication over interplanetary distances is different from terrestrial communication. The internet protocols, TCP/IP, OSPF, BGP, IPsec, all of the internet protocol suite are designed for communication on the surface of Earth, which has the desirable property that the distances between nodes are so small that electronic communication
the latency in signal propagation is negligible. Round-trip delays are very brief, and insignificant round-trip delays are what characterize the most familiar model for communication for us, which is conversations, speaking face-to-face, like this. Naturally enough, the internet protocols were conceived on that very convenient model. So those protocols rely on acknowledgements, negotiations, handshakes, other communication interchanges that really are innate. Mostly nothing. That is, the delays are very, very brief, and the durations are very small. To the extent that there are delays in terrestrial communications, maybe you've got bad internet service and it takes a long time to get to Netflix, for example. Well, the nature of queue there can be measured in a number of bytes of data that you would like to have being transmitted through the network, and that's not happening, right, because there's delay involved. But we could sort of attach a quantifiable mechanism, a quantifiable measure to queue values in terms of round-trip communication delay. Well, that model works really well on the internet. Round-trip times are brief, so the aggregate queue for things is very small. When there is an excessive round-trip delay, we treat that in the internet protocols as an anomaly, and it's an anomaly that typically needs to be addressed by network management rather than by the protocols themselves. The protocols are engineered not to expect these a 1-minute round-trip time. Next slide. In the solar system internet of the future, the distances are going to be large. Round-trip times are going to be significant, and if the internet protocols were used over those distances, then you'd routinely have communication failure. You could re-engineer those protocols so that they didn't fail on a 2-hour round-trip time, but if you did, then you would end up with aggregate queue values from these delays and the loss of data that are unacceptably large. So what do we do instead? Yeah, next slide. Well, there's this notion of an information ecosystem that enables the network to work. It has to have information about itself in order to transmit users' information. And that information is typically established in internet protocols by round-trip exchanges, handshakes, negotiations. Those round-trip delays can't be eliminated. You have to have some exchange of information in order to enable other information to flow. So since those lengthy round-trip delays can't really be eliminated, you have to do something to provide all the nodes of the network with enough information so that they can function. What do we do to reduce the distress, to reduce the queue value that's associated with making all this stuff work? Next slide. And so the same quantification of queue applies in the interplanetary internet as on the internet. It's the number of bytes that could be transmitted but can't be because you're waiting for something. So once again, the strategy, the general strategy for making this tolerable, but for tolerating the delay, is to reduce the waiting, to not wait. Next slide. So there are 3 general principles that come out of this, that the protocols need to observe in order to reduce waiting over the interplanetary internet as much as possible. One of these is asynchrony, which is if you're the sender of information, don't wait for somebody to ask for it before you send it. Send it as soon as you have it. You publish instead of responding to queries. Another is autonomy. At the receiver,
you don't want to wait for a response to a query before acting. You want to already have the information you need, and you want to act on it right away. So you subscribe to the information you know you're going to need in the future. You retain that published information that is published asynchronously as soon as it becomes available, and you utilize that retained, received information later on when you need it. So you have to have more storage to make that work, and that's part of the cost of migrating network communication from the internet to interplanetary space. We need to have more storage so that autonomy is supported better. And then the third principle is less obvious, which is containment. And you don't ever want to wait for global state before you do anything. At every operational juncture, you want to act immediately rather than wait for something else to happen. And so what you do to make that happen is you segment the end-to-end information exchange so that any kind of failure, any kind of anomalous behavior on any segment of the end-to-end is contained within that segment, and you don't have to rely on a global solution. You solve problems locally rather than globally, so that you're not waiting for long signal propagation delays across the solar system. Next slide. So this brings us to delay-tolerant networking, and so these are the principles that attempt to replicate the functionality of the internet protocols, but not be degraded by communication delay. Yeah, next slide. And I'll go through 8 or 9 examples of the kinds of things we do in delay-tolerant networking that conform to these general principles. The network protocol, fundamentally, in delay-tolerant networking is different from what's in the internet. In the internet, we have IP, IPv4, IPv6. In the internet, in the interplanetary network, we use a bundle protocol, the currently bundle protocol version 7. And a key difference there is that rather than discarding packets that cannot immediately be forwarded, we retain the packets at the forwarding point until an opportunity to forward them occurs. So it's a containment strategy. We don't expect everything to work end-to-end continuously all the time. During the portions of the end-to-end path the data can't move, fine. It doesn't move, it stays in storage until an opportunity to transmit arrives. Next slide. Speed limits. Well, in the internet, we can do flow control end-to-end. We do. The TCP establishes end-to-end flow control, and it ensures that necessarily the slowest link on the end-to-end interchange is the one that drives the total transmission rate. Solar system internet, that's not a good idea, because the opportunities for transmission are intermittent, the data rates are wildly variable, and you never want to waste any transmission opportunity time. And so at the moment that a communication opportunity arises, you start transmitting at the highest possible speed you can. And some links will be fast, some will be slow. The receiver is responsible for acquiring the data at whatever rate it's being transmitted. And if it can't pass it on at the same rate, that's no problem. It needs to store it, it needs to buffer it, and possibly clock it out on the next hop of the end-to-end path at a lower rate. So buffering becomes essential, and once again, storage becomes an extremely important element of the support infrastructure for interplanetary networking. Next slide. Routing tokens. In the internet, we can get away with routing to addresses because normally the thing that we want to send data to can be identified by its address, and that's because things change their addresses relatively infrequently. When they do change their addresses, the information about that is propagated through the network very rapidly. In solar system internet, that's really not going to be true. The addresses may change
topologically fairly often as orbiters change position in orbit around a planetary body, for example. And if they do change, the information about those changes may take a very long time to be propagated to the source nodes that want to send information to those orbiters. And so what's important is to route data on the basis of the identity of the receiver rather than its current location. You let the network figure out the location incrementally as the data travels through the network. It's a principle that was dubbed late binding many years ago, and is remains a topic of contention in discussing routing and interplanetary networking. Next slide. Routing again, topological change is continuous rather than infrequent. And as a mechanism for dealing with this, we can, even though the topology may actually change frequently because connections between topologically adjacent nodes are lost and reestablished on a recurring basis, we can still anticipate those changes because the assets that are exchanging data are spacecraft that are subject to mission operations plans, and those transmission opportunities are planned in advance by mission operations teams based on orbital elements that are well understood. So you can even though the topology is changing, you know when the topology is changing, and you can adjust for that changing topology in route computation. Next slide. Reliability, ARQ. In the internet, we have TCP. We transmit from the source when data are lost. In solar system internet, because the round trip time from the source to the final destination may be enormous, we really want to retransmit only from the most recent node on the end-to-end path that has custody of the data. That is, if you send something to an orbiter, if you send something to a lander on Mars, and you're sending it from Boston, well, it took quite a long time for the data to get from Boston to JPL, to an orbiter around Mars, and then from the orbiter to the lander is a very short time. Well, if it got to the orbiter and then it got lost because of corruption between the orbiter and the lander, you would not want to retransmit from Boston and waste another 40-minute round trip time. You would want to retransmit from the orbiter. And so that's quite different from the end-to-end principle in the internet. It conforms to the end-to-end principle in that the end-to-end principle agrees that under some circumstances a performance improvement can be obtained by doing these operations inside the network, and here the performance improvement is enormous. You just have to do it. Next slide. Congestion control, and TCP windows explicitly notify the sender when there's congestion. That explicit notification, not a good idea over a 20-minute signal propagation delay. So instead, there's really a two-part solution here. One is to anticipate the changing volumes of buffering at the nodes, which you can do on the basis of the contact plans that are used for route computation. And the other is to attach a time to live to every bundle that's traveling through the network, so that if a node does get congested because all of its buffer space is filled up, the congestion will eventually automatically be solved because the bundle's time to live will expire, they'll be deleted, and the buffer space will be freed up. Next slide. Security, in the internet, we can negotiate VPN tunnel parameters for IPsec.
In DTN, we don't negotiate anything. Instead, the parameters of security are asserted in the bundle protocols, security protocols. Next slide. Network management, SNMP, works just great on the internet. The managers periodically query agents for information about network status. Terrible idea in solar system internet. Instead, the agents need to autonomously and asynchronously produce that information and send it to the managers without the managers having to ask for it. Next slide. File transfer. As a general principle, client-server architectures in solar system internet are a bad idea because it's a round-trip time, right? You have to send a query and get something back. So the FTP servers that work great and in the internet, we don't do anything like that in solar system internet. There's a Consultative Committee for Space Data Systems file delivery protocol that's based on this idea that if you're going to send some data, just send it. You send the file and you send metadata along with the file rather than going through a connection protocol to establish parameters for the file transmission. Next slide. Again, information repositories in general, client servers is a poor idea. So like SQL databases that you would access remotely, are probably the wrong way to organize publicly accessible data. What would be better would be to have authoritative distributed repositories of data that autonomously publish new data as it arrives and protect against spoofing by doing erasure coding and other clever tricks so that the aggregate authority can be trusted by the people that are the entities that are receiving the data. Secure data access, same sort of thing. We don't want to do HTTPS handshakes to acquire data. What is better is to establish keys using a delay-tolerant key administration system that doesn't require querying certificate authorities. Next slide. Electronic commerce, a whole topic unto itself. There's if your bank sends your current bank balance information to you overnight, when you get up in the morning, you want to check your bank balance, you don't need to query from the bank, it's on your computer. And that's completely delay tolerant and can be made just as secure and probably faster. It's probably better performance than you get from electronic commerce now. Next slide. Node configuration. Instead of having DHCP servers, it makes more sense to create the node adjacent to the authority that is sponsoring the new node, and then migrate the newly created node to someplace else. Next slide. Another topic all unto itself is what do you do about scaling using something like the autonomous region concept in the internet, but without a non-delay tolerant protocol like BGP to manage the connections between the regions. And here we've developed techniques for discovering the region or autonomous region topology without requiring that it be managed. Next slide, and this is the last slide in the presentation, just final remarks. Delay tolerance is something that we really need to have over interplanetary distances, but it's also sort of more generally useful. That is, there are transient disruptions of links, not just long signal propagation delays, and there are congestion events that can delay transmission. And because these other
phenomena occur in terrestrial communication as well as in space. The general principles of delay tolerance may be useful for terrestrial communication and possibly as our planet becomes more heavily congested itself for all of us. We can all do with a little more tolerance of delay we may need to. That's the end of my presentation. Thank you very much. Yeah, thank you. We have some time for some questions. Yes, Ivo, please. Hey, thanks. Very nice presentation. I have actually two questions, if I may. One real one and one maybe more funny one. Yeah, okay. You alluded at the first point in your final slide. So while all of this is necessary for interplanetary internet, would some of it potentially be useful also for our terrestrial internet to, absolutely. to improve bandwidth utilization or allow it to scale? Shortly after we started working on this in terms of interplanetary networking, it became apparent that these kinds of techniques would deal with delay that was imposed by disruptions and by congestion, and so they did have terrestrial applicability. So in fact, early on, a fair amount of the funding for this research came from the U.S. Defense Advanced Research Projects Administration, because there were perceived potential military advantages in it. Even setting that aside, the speed of sound underwater is quite a lot less than the speed of light through air. So if you want reliable communication between underwater entities that are hundreds or thousands of miles apart, the same techniques apply because the signal propagation delays are comparable to the delays between here and the Lagrange points. Yeah. Okay, thanks. And the second question is, the dinner guests example is very nice and I can relate to, but what would be the answer of the bundle protocol for how I should treat my guests? The answer of the bundle protocol is you issue your invitations and you build margin into the invitations. You tell people, be here between 7 and 7:30, and you don't expect them until 8, and you get ready for them at 6:30. And store the food and feed them the leftovers. Yeah, that's right. You store and forward. That's exactly right. On the last slide, or the second last slide, you said that nodes don't keep a global topology, or they're not aware of the global topology necessarily. But I was wondering if the nodes were aware of the global topology and the delays that are happening everywhere, could they not then, each node keeps a model of the whole network? Yes. And can then say, I expect in 1 hour this node is going to be overrun. Yeah, I can anticipate this. And there is there's a delay tolerant networking working group in IETF that will be addressing just this kind of question, because there is a lot of concern that why aren't we not routing on addresses like we are on the internet? Can't we work around that? And I think the argument has been that establishing and maintaining that global knowledge of the topology of the network is intractable for very long distances, but maybe it's not if you sort of divide the location of a node into sort of two parts. There's a fine-grained and a coarse-grained location, and maybe within the coarse-grained location, maybe within the region, within that region, topology may change frequently, and it has to be discovered, and you can't really manage it. But outside that, in the broader context, it may very well be possible to maintain a consistent database of which general region every node resides in, and be able to do a coarse
pass of the routing on that basis. Like you know that your friends change from town to town, but they still stay in Germany. So routing to Germany is like you can do that. You can do that safely, and that can be part of the destination. You don't have to just say, I'm routing to George, and I don't know where he is, but the network will figure it out. There are additional, if you do that, there are some additional considerations because that global topology of the regions needs to be managed. It needs to be synchronized, and there's additional protocol involved in accomplishing that. So there is some overhead, but maybe it's justified by additional convenience. So it's certainly an open question at this point. More questions? Thanks. On one of your first slides, you had this graph with a positive delay being linear. Yeah. But then you were talking about the dinner problem, and I was wondering, when my people come to my dinner party 2 hours too late or 5 hours too late, it doesn't matter really because dinner is gone anyway. And if Professor Assmann wants to steer his robots on Mars, it also doesn't matter whether I mean, it won't be happening in real time anyway, so the linear function... Right, the right-hand part of that, it stopped at some certain point, but maybe it actually goes like this, and then it's off like that, right? At a certain point, it doesn't increase anymore. Yeah. Okay, yeah. I think that's so it's not right. really linear. Yeah, it's linear up to a point, and really that graph it's kind of notional. That's open to discussion whether that's right or not. But I think intuitively, some aspects of that are what we experience in daily life. Yeah, right. If something happens before you're ready for it, that's really more distressing usually than something that happens a little bit later than you're expecting it to happen. Yeah, thanks. Okay. More question? I have a question, one serious and one non-serious one. Okay. The serious one is the following. So I heard that the Starlink satellites are very small, and some other companies plan to even deploy smaller satellites in orbit, which should create a problem if you need a lot of memory. So how do you manage then? Well, advances in storage are, I think, much more rapid than advances in transmission technology, right? So there's research into storage mechanisms that are immensely powerful on a molecular sort of basis, right? So that I think ultimately the demand for additional storage is, I think, not a limiting factor in making this work. I think there's going to be plenty of storage. I think that's not a problem. The problem, I think, is going to be having adequate transmission resources to handle the aggregate data flow between these points in the solar system internet. At some point, I think that may be, that'll be the bottleneck. I don't think it'll be storage. Yeah, I think if you are a careful YouTube video watcher, and I had Corona in May, so I started to watch Putin films and all this nasty stuff. And I saw that the precision of the artillery of the Ukrainians is pretty much determined by Starlink network. Oh, is that right? That's yes, so they seem to have got allowance for the GPS of Starlink, which is certainly called differently, and that's why they kill the tanks of the Russians. Which makes you think after a while, because we Germans don't have a satellite net. So we should build one with DTN then? I'm not absolutely certain that delay-tolerant artillery positioning is not a contradiction in terms. I think you want to point things quite rapidly. So it may be that it's a good idea. There are military applications for delay-tolerant networking, no question about it, but it has to be, there's a general point here, which is that
a delay-tolerant network is useful, but it's only useful for delay-tolerant applications, and those in turn are only useful for delay-tolerant users. So if there's something that you need to happen right away, the delay tolerance of the network is moot, right? It's not going to be enough. Okay. Yeah. Yeah, so my last question is, so what do I do when I wait for a tram and it doesn't come? How can I learn from your talk then? I heard that waiting is queue and not time delay. I've experienced this myself many times, and one answer is bring a book. Yes. always have a book. The key is not to wait. Waiting is being and doing nothing, right? If time is passing and you're doing something, that's not really waiting. You're just, eventually something will happen. In the meantime, you're getting on with your life. And that's what we do with delay-tolerant networking. As I transmit something, instead of waiting for acknowledgement that it happens, I transmit something more. Yes, I heard from somebody that if you have to wait, you should be happy, because waiting time is the most precious in your life, because nobody wants something of you. You just have to wait. So you have just to be happy. Yeah. I saw that in your slides, so thanks a lot. Yeah. Let's thank the speaker again for this very interesting topic, and have a good time talking here with company D3CTN. Yeah. Thank you, Scott. Yeah. Thanks. Yeah. Big thanks also officially from the department for being here. We have a little speaker's gift as a token of our appreciation for this thought-inspiring presentation. It's great having you. I appreciate this. Thank you. Thank you very much. Ja, dann bleibt mir nur noch anzusagen, dass hier im Hörsaal jetzt eine halbe Stunde Pause ist bis zur Zeugnisverleihung der Schüler. Und um 17 Uhr ist dann tatsächlich noch Absolventenfeier mit dem Dekan und meiner Wenigkeit. Bis dann, ja.